لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akiriza nate natwongerayo olunaku olulala mwetujja tuwulireko ku ebyo ebinaatutereeza mu bulamu buno. Allah bwe yatusiimira okusooka okuwangaala ate era bitutereereze obulamu buli bwe tugenda okusembayo okuwangaala obutaliimu kuddamu kufa. Nabwekyo baddu ba Allah, omukisa tusigazza gumu mu buwangazi bw'otomanyi bukoma ddi. Oyinza okutuula wano ng'oli wa wiiki emu okuva olwaleero. Oyinza okutuula wano ng'obuzaayo emyezi 10 oba emyaka 6 oba emyaka 2. Kyonna Allah ky'anaaba akutegekedde, kozesa buno obuwangazi obutono osobole okufuna kiri ekinene. Nabwekyo baddu ba Allah, mbalamira nga nange neeramira buli tujja wano baako ensonga gy'ojjawo ne bwebeemu oteekekoko mu birowoozo byo nti eno ngisobola era nsobola ogikolerako. Otandikiraawo bw'onagenda osolooza ne bwe kanaaba katono, faman yamal mithqala dharratin khayran yarah waman yamal mithqala dharratin sharran yarah. So ne bw'oba okoze katono nga kalungi, tandikira ku ekyo, insha Allah ojja kukalaba nga kalimu omugaso olunaku olulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Ennaku zino twayingira mu maka gaffe olw'ekikemu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuleekako nga ffe abaami, n'atutondera bannyinaffe abo n'amaana abatufuulira fitina gye tuli, alaba oba tunaasobola okwefuga. Era juma ewedde twawa assignment abaami. Juma ewedde Allah yali ayogera n'abaami butyo bwe tulina okudiringa ne bakyala baffe tusobole okutebenkerera mu maka gaffe, kubanga entalootalo ezo ezitakoma mu mayumba n'ennyomboyombo ezo ze zituleetera okufuluma nga otabuse, ng'olowoleza ddala nti omukyala gw'osanze mu takisi yalabika ayisa bulungi bbaawe. Omukyala atannafumbirwa gw'omanyi ku neighborhood alabika yalina empisa, yalina ensa, era ndabika gwemba mpasanga namba 2. Naye nga ntalootalo ezo ezitakoma ze tuganye okuteekako full stop. Kati Allah kwe kutulagira juma ewedde n'agamba nti mugende buli omu alina omukyala wa ashiruhunna bilma'ruf, genda oteekewo enkwatagana gwe kennyini, noonya amakubo newagala n'omukyala oyo bulungi. Assignment simanyani yagenda n'ateekako mu nkola, naye nga Allah akugambe wa ashiruhunna bilma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Tomanya omukyalo oyinza okuba omukooye naye nga Allah agenda kuteekerateekera ku mukyalo oyo obulungi bujja mu maaso singa ogezaako. Abamu tweyunidde nnyo okuwasa, kyasi tukyeyunidde. Mukyala akola mu kantu kano n'owasa omukazi owokubiri, n'owokubiri naye ogenda okulaba ng'afaanagana n'oli, kubanga necha yaabwe khuliqna min dila'in, batondebwa mu kintu kyekimu.
ogenda okula ne namba 2 akufukidde ekizibu, namba 2 yakobanye ne namba 1 bakufukidde omusiba, n'owasa 3 n'olyoka obundabunda mu nsi muno. Kwanga oganye okutereeza, bano abakyala bonna ba Luganda olina kusooka kutereeza, ne bwoba ogenda kukwasa mulala suuka ofuba okulaba ng'ono alina kyali. Otherwise bali mu kweroga, ogenda n'ofuna namba 2, namba 2 n'aloga namba 1, namba 1 n'aloga namba 2, n'otandika kujjanjaba shayatin. Ashiruhunna bil ma'ruf, gezaako okutereeza. Oyinza okubanga gwoli mu kutamwa yaliko future yo. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Tomanyi Allah lwana leta kalungi, gezaako okujja nga kiganye ng'otuuse ku nkomerero nga byonna nabbi byakozesezza obikozesezzaako. Si kuloza nze namubuulira dde emyaka kati 3 emabega, la wali okozesezzaako steps za nabbi nga bwazazirambika ne Allah byatugambye, oba wakwesa bibyo ng'omusajja omukulu omaka amagezi gonna gazaatuwa ogakozesezzaako. Ekyo tugende tutandika okuteeka mu nkola. Istawusu binnisa, abakyala mubabuulirire. Istawusu binnisa, tuulako naye obeeko by'omulengeza mu buntu. Wasiya tekuba kuyomba, eyo hadisi tekutegeezako nti va wano ogende muyombe, wabula wasiya kutuula mubeeko bye mukkaanyaako. Omubaka atugamba tahaddu, mugabe obulabo, mutandike ensonga ezo. Abanaagezaako mujja kulaba akalungi akanaava mu bulamu bwammwe. Ate mbakakasa ku bigambo bya Allah n'omubaka we, bwe tunaatereeza amaka ago tujja kukendeeza ku fitina gye tusinga okusinkana ebweru. Eyo yali Juma eya wiiki ewedde. Olwo twagadde Allah subhanahu wa ta'ala ne bakyala baffe abagambeko. Olw'ensonga nti eddiini eri balanced. Abatategeera ddiini eno be bagenda bagirowoozesa nti bagamba abantu nti eddiini yekubira, simanyi mukyala yamuteeka wemutadde. Eyo jahalun, bwoba butamanya. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa obuvunaanyizibwa ffenna bwe tulina okukola mwene eddiini. So Juma ewedde atwagamba nti omubaka atugamba nti innal mar'ata khuliqat min dhila'in, omukyala atondebwa mu lubiriizi. So tetwagala abakyala baffe batandike kwewaana nga bwe batondebwa mu mbiriizi, bagongobala dda. So omugamba kagamaze natondebwa mu lubiriizi, era sigenda kukyuka kiri awo, naawe okimanyi. Ate bakugambe bondeegalega nnyo genda nakumenyera bwereere. Omubaka agamba mu hadisi gye tugenda okuyiga olwaleero nga bannyinaffe muteekeddwa okuteekayo amatu. Naawe omwami genda oyisomese mukyalawo aleme kufuukira kizibu. Omubaka Muhidi yali agenze kusaaza Eid, n'agendako mu gurupu y'abakyala. Bwe yamalizanga okusoma khutba, omubaka yagenda nkawali abakyala n'abaako ne wasiya gy'abakolera nga yaabwe. Ne bwe yabatuukamu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yabagamba nti ya ma'ashara an-nisaa tasaddaqna wa akthirna al-istighfara fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nari. Omubaka alayhi salatu wassalamu abakyala muwulirize, mwatondebwa mu lubiriizi, eyabatonda mu lubiriizi yagenda okubookya omuliro, kubanga eyo nayo fitina gye muli nammwe. Omubaka yabagamba nti ya ma'ashara nisaa'i, abange mmwe abakyala muwulirize, tasaddaqna, muyitirize nnyo okukola saddaaka, muyitirize okusaddaaka. Abakyala tebagala abamu kusaddaaka. Kasi omwami alabika waddeyo mu muzikiti gw'abasajja, nze ne bwe siwaayo. Tasaddaqna, musaddaake bakyala mmwe. Era kwolwo olunaku abakyala bajjamu bye baali balina ebikomo bya gold, abalina necklace, abalina ki, ne batandika okukasuka. Abu Huraira nga basolooza kuba omubaka yabagamba balina empisa embi, abakyala balina empisa embi. Tasaddaqna, muyitirize nnyo okusaddaaka, wa akthirna al-istighfara, muyitirize nnyo n'okusaba Allah okubasonyiwa. Muyitirize nnyo istighfar, muve mu TikTok n'okwekubaza selfie nga muteekawo ne status. Tasaddaqna wa akthirna al-istighfara fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nari, mwe abagenda okusinga okujjuza omuliro. Abakyala genda osomese mukyala wa hadisi, genda osomese muwala wa hadisi aleme kufuuka kizibu.
kuba basinga bagenda kumalira mu jahannam. Ayinza okubanga ne mukyala omwali, ayinza okubanga ne maama omwali, ayinza okubanga ne muwala omwali, kubanga naawe kennyini wagaana okusoma hadisi okuzibasomesa. Naawe oli ku mawulire, naawe gobeerako, ojja nampapula wano na wano, olina ne smartphone, olina ne laptop, olina n'otambula nga talina value. Kati kyekyo omukyala wo manya nti ajja kumalira wali. Mwe abakyala abali abeewuliridde tasaddaqna. Mukyala ezo gamba saddaka kife tetukola, Obusiraamu bwatugamba tetukola. Abakyala balina emmaali, abakyala babeera n'emmaali, Obusiraamu bwabawa emmaali. Ate omubaka n'atuuka n'obagamba ne bamuba mufumbye enva, making sure nti oteekamuko ku superwell osobole okusaavingako ku banneiba, tosobola. Hatta n'ekitole ky'emmere ekyokwata n'oteeka mu kamwa ka bbaawo neyo sadaka, tosobola kuŋŋamba nti omwe temulya. Ya ma'ashara nisaa'i tasaddaqna. Assignment yetuwa bakyala baffe olwaleero ne bawala baffe kusaddaka wa akthirna al-istighfara, muyitirize nnyo okusaba Allah okubasonyiwa. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli nnaari, mwe abagenda okusinga okuwangalira mu jahannam, mwe abasinga mu population ennene mu jahannam abakyala. Faqala imra'atun, omukyala kwegamba nti wama lana ya rasulallah aktharu ahli nnaari, lwaki ffe, kizibu ki, twaza gwaki okubanga ffe abagenda okusinga okubeera mu jahannam? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Obuzibu bwamwe muyitiza nnyo okwekolimya saabiri munyamwagala kuyomba kuvuma. Omwami ne bwaba yakomyewo nga yategedde ku hadisi wano ayagala kuzzaako mu order, mama abaana tutuulemuko kamubiri nga atandise okwesunguusula nga otandika kweyombyayombya nakutolotooma. Temuwulira mutufuukidde ekizibu. Abaami buli ali wano mufumba manyi kyenjogerako. Omukyala omuyita oyagala kumutereeza aye naafuuka bufuuzi kizibu. Oli mukulikonsayiringa ku luno ovuddeko keno ne kaimaani otandise okwesesasa mbu bakugambe waasiruhunna bilmaruf, naakusama n'obunira paka jumejja, kubanga bweba tubebeyisa. Tukthirna la'na, bayitiriza okwekolimya kuyomba tebaagala kuwuliriza. Watakfurna al-ashir, ate temumatira na sacrifice bababa mwe gye bakola. Nabbi yabagamba bino sinze. Watakfurna al-ashir, abasajja bagezezzaako sente zaabula, emirimu gyabula, abantu tebalina nabo bajja sente. Niyo omusajja n'agenda ntakabana n'yeetikka byeyeetisse naye wala ne byewaludde n'afuna akasente mu ntuuyo, oli wako oli ku televizoni n'aleetayo kyaleese n'oyomberawo, n'aleeta kyaleese n'oyomberawo, n'otamatira n'alongoosa gy'oli ebbanga kamala kuvaamu n'awasa omukyalo owokubiri n'ogamba tulina ki wali onkoledde ki, oli mukwakuwasa muwasa. Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir, temumatira n'alongooseza gy'oli era sitirwe osigala weekyanga. Mugenda kujja mu jahannam, eyabatonda mu lubirizi agenda obbooja. Twetereeze baddu ba Allah, abakyala bazibu mweyo sense, era gwamulina fuba okulaba nga naawe oteekayo ebirowoozo. Istawusu binnisa, tuula naye omuzze mu order, otherwise agenda kukulema. Omubaka yagamba nti ma raaitu min naqisati aqlin wa diinin aghlaba lidhi lubbin min kunna, sirabangayo muntu ng'okutegeera kwe kulimu obukendeevu nga n'eddiini ye erimu obukendeevu naye ng'asobola okumegga omusajja nannyini mutwe. Abo abakyala tebamanyi pulezidenti. Abakyala oba oli mujasebe tonyumye, oba enyuma emundu ekusulawo ku mitwetwe akufuukira ekizibu n'okkiriza. Oba oli mukulembeze wa kyalo, oba oli imaamu akutabukira n'akulalula abo. Nabbi yagamba sirabanga omuntu ng'okutegeerako kulimu obukenevu naye nga bw'akwata ku musajja mutwe asobola okukugalaba nawe ne weewuunya. Oba ekiragiro ng'oli mujase eno tukutya, oli meeja naye ng'omukyala gamba tekwale muntu tuulawo, tulina kyosobola nakukola. Beebo bw'otabeera musajja kimala na musajja ategeera tobasobola abo. Tukthirna al-la'na, sawa nabeera mukuyomba. Takfurna al-ashir, temwagala kumatira bawo mumanyi tayina.
kyakuwadde kyejo ejja mu busobozi bwe nesaawa 24 omuwoleza neighbor fe tulivako di wano muzigo niye wa neighbor balira televisioni eyenkana bweki ne mukyala munnange alina kino oli alina kino ekyakufumbiza ewo mwaga amaka wa kyaliki in the first place bawo mutegeere olabe nti eno sacrifice mwe abakyala mukedde okufuluma mugenda kukola nene sente zammwe muzita za kikyala temwagala zikola mu bintu byavunaanyizibwa tosobola nakulabirira bbaawo ku sente zo oyagala kuzisolooza bagamba nti nyabako ne ku sente ezo bakugamba nti tuule waka toyagala kutuula naye bwogenda okukola ate sente oyagala muyamba sente zange muzikola mu baby showers muzikola mu birthday party mulaluka bulalusi mwe mufuna kasente mulaluka bulalusi oba tokyafugika tokyagambikako byebyo eddiini yagala obakuumira abaka kuba yakimanya muli balalu bwe munafuluma ebwe mugenda kufuuka ekizibu nabyo tulina kufaayo ffe ng'abakyala abakkiriza abalala mubalekeze nabagamba amukkiriza eddiini ye yalina ogyekwatiraku ate tuwulize ebigambo bya nabbi oyinza okugamba nti nze akugamba era nabbi yagamba nakuswatu aqlin nabagamba bwe mba njogera aya oba hadithi kale tombulira oba onyiiga oba ogenda kunyiiga ebyo biba bikuggwe kweno ddiini nze wano ndi Imaam. I'm not a political figure, I'm a spiritual person. Ne bwe nakulimba mu maaso ga Allah ogenda kumusinkana namugamba kinga nakulimba nabbi wagambe nakuswatu aqlin wa dini omuzungu najja nagamba n'omutegeera nnyo ebyo by'abazungu ze siri muzungu. Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda agambe nja kukwoca bw'oba tosobola kumatira bbaawo sacrifice gyakola ali mu kujja kukutereeza obufumbo obubeeko bye munyumya mudde mu order akubuulirire osobole okusigaza obufumbo mwekyanga bwekyanzi. So abakyala bafe abakkiriza muwulire hadithi za nabbi wammwe nammwe abaami mutegeera abakyala lwesi gye bagenda obatwaliramu kubanga nammwe abamu muzunga buzunzi n'abakazi tokyategeererako ddala gweolaba omukyala ng'owungirako tomumanyi ajja kuzza mu oda babasibye babaloze mulidde amalogo kyoba wawungawunga bwotyo tolina na mulimu gw'osobola kukola kuba yakulogala akusiranya akuteekaawo. Katuve mu byokuzungira mu haramu tusiramuke obeere omusajja obuvunaanyizibwa okwata amakaago mukyalo omutuuzi omugambe baana babawala obateeketeeke nga tebanagenda kubonyaabonya abasajja bagenda batwala. Abakyala muwulirize era abakyala babuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ma nuqsanu al-aqli wad-din lwaki otugamba mbu amagezi gaffe makendeevu tekuba kutukkakkanya. Omubaka n'agamba nti Allah teyabagamba nti shahada y'omusajja omu babeera bakyala babiri. Omusajja omu bw'awa obujulizi bwe tubanga omusajja talabise abakyala babeera emitwe ebiri egy'abakyala egikola omutwe gw'omusajja. Ekyo yabatonda ye yatugamba Allah. Ekyokubiri eddiini yammwe enkendeevu tolaba mmwe buli mwezi bwe mugenda mu haidu yammwe temusaala temusiiba yawo ddiini awo muba bakendeevu mu ddiini. Omusajja 24 hours abeera ku mustawa gwa ddiini. Eyabatonda bw'atyo bw'atugamba eyo omusajja gwe yatutumira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbakubiza baddu ba Allah tutereeze bakyala baffe gwe omwami assignment yo wagiwulira istawsu bin nisa otegedde ekirwadde kye balina kabigenda ogezeeko okumuyambako ku kirwadde ekyo okuba obwo obutonde nammwe mutegedde mwatondebwa mu lubiriizi muleme kutufuukira kizibu. Eno eddiini yeetaaga buli omu ayambeko munne, amaka geetaaga buli omu ayambeko munne. Bakyala baffe batudduseeko olw'okuba tebamatira n'ebyo tubawa bagenze kuba byeyo bali bakaabireeyo gavumenti mutuyambe mutukime nze nasiranire eno Qatar nze nasiranire eno Saudi Arabia babonaabona lwakubanga baagana takfuruna al-ashir. Omusajja ali akuliisa apangisa ennyumba aweerera abaana mu busobozi bwa butono wagenda kupaaga kati oli eyo oli mu bondage. Tulina kudda eddiini etukoleko tuleme kukopakoppa mizezeze mu madiini malala. Tulina ekitabo ne sunna. Inna asdaqa alhadith kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Last Jumah we had a very profound reminder upon the men to go and do some responsibility in their houses, where Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to go and mend our marriages, because we realize that when we go back and prepare our houses and homes and marriages,
maybe we shall have some kind of strength again upon our nerves and ego, so that we can govern ourselves when we come to the public, where the fitna of women is rampant. So I hope that men that have that sound mind, that can discern the injunctions of Allah subhanahu wa ta'ala and the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you went back home and did some kind of responsibility to put your marriages together and your families together. So Allah subhanahu wa ta'ala gave us the assignment, وَعَشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, go and try to live in kindness with your spouse. And He gave you the nature of that wife in the house. The Prophet told you that she was created from a rib. She is crooked by nature, so don't be so harsh on her. Try to guide her with kindness, because you understand the ingredients of your wife. Understand how you need to treat her. So for you, you have a duty upon her, and she has also responsibility to reciprocate back to you. So this JUMAH, Allah subhanahu wa ta'ala is giving an assignment to the sisters. Last JUMAH it was our assignment. And today the assignment goes to the sisters. Allah is revealing to them their reality. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told them, Ya ma'ashar an-nisa'i tasaddaqna, make sure that you give charity frequently. Make sure you sisters, you give so much charity. وَأَكْثِرْنَا الْإِسْتِغْفَارَ, and make sure you make so much istighfar. Seek for the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Make sure you ask Allah to pardon you because of your mischief and misconduct in your homes. وَأَكْثِرْنَا الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. The Prophet said, you're going to be the majority in hellfire. The inhabitants of hellfire, most of the inhabitants will be you, the women. Why? The woman interjected. Why, O Prophet of Allah? What's our condition? What's our problem? He said, تُكْثِرْنَا اللَّعْنَ, you always bicker, you always want to quarrel, you swear, you curse a lot. You begin these altercations at home. When the man comes back home and keeps quiet, you initiate that kind of bickering. You talk to him, in condescending way, and the vituperative remarks that you make, and the inflammatory speech that you always give in order to incite him into an argument. Tukthirna lana, you keep swearing and cursing, abusing and quarreling. Watakfurna al-ashir, and you do not appreciate the sacrifice of your husbands. They're trying their best. There is no money outside, but they're trying to maintain you. You keep home. The man races with money and then comes back with whatever he could produce home. And then you begin to compare him with the neighbor's, husband and all that stuff. Whatever you watch on television and what you see men come with in movies, that's what you want your man to come with. Then you know his plight. Takfurna al-ashir. You have that bad conduct. That's why Allah is going to burn you in hellfire until you, the believing ladies and women of the Muslims, you can understand the reality. You change your condition before the chastisement comes to you. So this is the condition. That's the assignment. The Prophet ﷺ has said, those are the people that can run any sane male crazy. The Prophet said, I've never seen a person with reduced reasoning and reduced religion who can run a sound-minded man crazy more than those women. Whether you are a leader, whether you are an imam, whether you are a soldier, they can run you mad and crazy with a reduced intellect. We are being governed by them. They decide in our homes, especially when you are so much of a coward. They keep deciding and giving you direction. And sometimes you knock your head. Many times we've knocked our heads because of their reasoning, and for you are subordinating to everything. You have to be man enough. Istawsu bin nisa. Sit with them, counsel them and guide them. Because you are the man in that house, you are the guardian, you are the guide in that home. You have to guide your wife. And let the lady also understand her condition. If she doesn't cleanse herself up before the chastisement, Allah is going to drop her to the pit of fire.
So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is advising us. If the man goes back home and do your responsibility, and the sister also goes back to do her duty, then inshallah, the family will be together. Because the man is trying and the woman is also accepting and appreciating. And then we can move on. And when there is that kind of bond and love, then the man will be strong when he meets any strange woman outside. And the woman will also be strong when she meets the strange man outside. Otherwise, today we are just quarreling in the homes. The only free time for us to laugh is when we get to the strangers. And that's why zina is everywhere, because there is not a male who comes together with any female who is not a mahram unless the devil is there as the third party. And that's why we are going into zina, sometimes even unaware. So let's go back and mend our marriages. Sisters, listen. You don't just be angry at me by revealing the hadith from the Prophet. You know, you have to embrace the deen. This deen, we said, fil manshati wal makrahi wal yusri wal usri. This deen, we must embrace it in times of ease and comfort, and in times of hardship and sacrifice. You are not going to have self-service in this deen. You only pick what is interesting for you, and then you pick this one and pick that one. You have to take the deen wholesale, and you try your best to find your capacity. That's it. So don't say, no, he abused us and he told us we have reduced intellect. That's what your messenger told you. Maybe you didn't just understand that, but that's what he said. I'm just reporting what he said to you. So please, let's go back, do our responsibilities, and inshallah, maybe by next Jum'ah, we shall be better people. وختاما أصلي وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين. اقم الصلاة.